दोस्तों जोमेटो इंडिया का लीडिंग फूड डिलीवरी ऐप है। टीवी के एडवर्टाइजमेंट्स में जितना अच्छा दिखता है, असल जिंदगी में अपने ही वर्कर्स के साथ उतना ही बुरा सलूक करता है। दोस्तों रायचूर में भी हजारों लोग इस ऐप को यूज करते हैं खाना मंगवाने के लिए, और कई लोग इस कंपनी के लिए दिन रात काम भी करते हैं। लेकिन आज वही वर्कर्स जो सालों से धूप, बारिश और अंधेरों में अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे, आज कंपनी के जुल्म के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। जोमेटो वर्कर्स ने यहाँ के मैनेजमेंट पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुराने वर्कर्स को इंसेंटिव सही तरीके से नहीं मिल रहा। 12 घंटे काम करने के बावजूद सिर्फ 2 से 4 ऑर्डर्स मिलते हैं और नए ज्वाइन करने वालों को भर भर के ऑर्डर्स मिलते हैं। कंप्लेंट करने वालों की आईडी ब्लॉक कर दी जाती है और तो और उनके खिलाफ झूठी पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज की जा रही है। पिछले 2 दिनों से ये वर्कर्स स्ट्राइक पर हैं और आज जब जोमेटो के जिम्मेदार इन लोगों से बात करने आए, मिलने आए, तो उन्होंने इनसे सीधा कह दिया कि काम करना है तो करो वरना काम छोड़ दो। मतलब ये कि ना सुनवाई ना समझदारी, सिर्फ धमकियां और दबाव। सालों से ईमानदारी से काम करने वाले ये डिलीवरी हीरोज आज खुद कंपनी के जुल्म और नाइंसाफी का शिकार बन गए हैं। क्या यही है डिजिटल इंडिया का असली सच? सुनिए जोमेटो के जुल्म की कहानी इन मजदूरों की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम अहमद है। मैं एक्चुअली पेशे से कारपेंटर हूँ, लेकिन किसी वजह से मैं कारपेंटरी छोड़कर जोमेटो में ज्वाइन हुआ हूँ और 3 महीने से मैं जोमेटो में काम कर रहा हूँ। सुबह के 8 से लेकर रात के 12 बजे तक मैं काम करता हूँ जोमेटो में। मैं नया जब ज्वाइन हुआ तो मुझे अर्निंग भी अच्छी हो रही थी, इंसेंटिव भी मिल रहा था, मैं बहुत खुश था। लेकिन एक 15-20 दिन से देख रहा हूँ नए लोगों को जो है अर्निंग अच्छी होती है, लेकिन हम लोगों की अर्निंग ऐसी हो गई 600-700 हो रही, जबकि हमें ना 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे काम करते। हमारे हाथ काला हुए, धूप में मारे, बारिश में मारे, फिर हमारी हालत ऐसी कर दी गई कि हमें 600-700 रुपये मिल रहे, जबकि उसमें पेट्रोल का भी निकालना और हमारे घर का भी खर्चा निकालना, इसलिए हमारे को बहुत तकलीफ हो रही। इसलिए हम 2 दिन से जो है ऑफलाइन हो गए, सारे मिलकर ऑफलाइन हो गए, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि हमारा जो मैनेजर है हमसे इंसाफ करे, वो हमें तकलीफ ना दे, बस यही कहना चाह रहे। इसीलिए हमने 2 दिन से ऑफलाइन किया है। और मेरी आईडी ज़्यादा नज़र में आने से मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, जिसे मैं बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ आपको। देखिए आईडी ब्लॉक हो सकता है। ये मेरी आईडी है और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैनेजर साहब से कि वो अपने जो भी बड़े हैं उनसे हमें मिलाएं। बस हमारी यही इल्तिजा है। प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। सारे जोमेटो जो रेडर्स है दूसरे जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं वो हमारा साथ दे। सर मेरा नाम आके हीराना बोल के, मैं 5 ईयर से जोमेटो कर रहा हूँ। ये इधर क्या है बोले तो क्या तो प्रॉब्लम आके मैनेजर के बात करे तो हमारा आईडी बंद करते। उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें क्या भी आंसर नहीं देते। खाली उन बोलना हम सुनना। हम कितना मेहनत करे तो भी 15 घंटे 16 घंटे काम करे तो भी हमारा अर्निंग होता ही हो रहा। खाली 600-700 उसमें पेट्रोल निकालना, सब खर्चा निकालना, फिर भी घर को जा रहे खाली 300-250 रुपये। 15 घंटे काम करे तो भी वही हालत हो रहा, उनको अर्निंग नहीं हो रहा। हम उनको पूछने गए तो उन क्या बोल रहे, उनको पूछने गए तो वो तो अच्छा अर्निंग आपका मर्जी रहे तो कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। हमारा सारी चीज रेफर करते, उन रेफर करते वालों को अर्निंग अच्छा हो रहा। यही वजह से सब जने स्ट्राइक करके बंद करे 2 दिन से। हमारा कौन तो सपोर्ट करने के रहे तो सब जने के सपोर्ट कर सकते। हमारा आपकी मांग क्या है? हमारे मांग क्या है, ऊपर वाले आके बात करे तो हम उनका सामने मन रखते हैं। ನಾನು ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ನಾನು ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಇದನ್ನೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಡ್ರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಾಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಾಡಿ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾಗ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಲಿವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಸಾರು, ನಮ್ಮ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾರು. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಐ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಾನು ಏನಂದಿದ್ದ ಖಾಲಿ, ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದು ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೆಳಗಿನ ಮ್ಯಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಐ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ನಂಬ್ಕೊಂಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಜೊಮ್ಯಾಟೊನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜೊಮ್ಯಾಟೊನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು.
ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 1.5 ತಿಂಗಳು ಸತಾಯಿಸಿದ. ಅದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಈ ಥರ ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಏನಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬೇಕಿದ್ದವ್ರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು, ಪ್ಲೀಸ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. Hi, so my name is Ram. I'm working in Zomato from past 1 year. So in this first joining, I have earned in the part-time times. You can see the earning everything. In the part-time time, I have earned in 5,285 rupees. So it was very easy to earn in a single day 500 rupees or 1,000 rupees. So many times I have easily earned everything. So nowadays, whoever joined in the newly joined persons, they are getting too much of orders in the past related things. So after the good earnings, I decided to make the Zomato to earn from the morning to night. So I made a schedule like morning 7 to morning 10 o'clock. In the middle, I should have the past something rest to me. And from morning to night, I was working continuously. So you can see the earnings from the morning. I just earned like just 300 rupees and 400 rupees and 300 rupees. I can show you. This is the 400 rupees. From the morning 7 o'clock to you, night 11 or 12 o'clock, we struggle in the rains, we struggle in the unsafe areas, which is not safe to everyone. There will be very blind places. Who can make something to us? There will be too many drunkard persons and something they harm to us, and they will be in the rude way. So we struggle, we sacrifice our lives in the Zomato earning apps only. And the manager, the persons whoever raised the voice in in the groups and everything, they just block the ID. I just want to ask, if we have any issue regarding the Zomato app, if we raise the voice, is it any rules that the manager have the right to block them? I'm just asking to everyone. He is showing his completely ego in this way. So he is targeting. Yeah, sir. He is only showing his ego. He is not working in the rules which the Zomato provides to him. He should go to the restaurants and everything. He should see the offers and everything. What about the safety and security of you? There is no safety, sir. We go to the Ashopur Road. You know about the Ashopur Road. There is totally blind. There will be no lights. There will be nothing who will save us. We will be only one person. No one will sit behind the bikes. No one will be behind us. We will be only alone. If someone comes, the drug addict person, the ganja addict person who comes and refused us to give the money or the parcel, we should give them, because they can kill us. They can make whatever they want, because they are in group. They are in 4-5 members. We are just delivery partners. We are not a rowdyisms who can keep the gun or the knife. We are just a delivery partners. In the Ashopur Road and in the Rims Road, you can see the Rims Road. There might be 234 accidents from the past 7 or 8 years. Lots of accidents were happening. But what about us who is totally depend upon the Zomato, who survive in the Zomato, who live the lives in the Zomato? No insurance will be claimed. No one will be helped. No one will be do nothing to us. 1 rupee donation will be also not regarding to reach to us. The search pay in the rains, one raincoat is equal to likely 500 or 1,000 rupees. We just get 8 rupees. I can even show you the rain search. They just show. 1 second. Rain में extra gain. क्या gain? 8 रुपए. 8 रुपए से क्या है तो बोलो. In 8 rupees, we can't even get a rain suit. In 100 rupees or 200 rupees, nowadays it's a rainy day. So there will be more demand for the raincoats and everything. So what are the major issues you people are facing and what are your demands? So the major issues are like we should need
the correct rain surge pay regarding like the 25 rupees. For 4 orders, we will get 100 rupees. It can easy to buy a raincoat. And here you can see in the bazaar pay, the raincoat price is, let me show you, sir. The raincoat price is 300 rupees. The surge pay gives us, the surge pay only gives us 8 rupees. If he provide us 25 rupees, it should be 12 orders to gain this. So only the rain suit is 300 rupees. For 8 rupees, how can we take the rain suit? So Can someone calculate? what are you demanding? You people are demanding. Sir, our main demand is the rain surge should be about to 25 to 30 rupees. Okay. And the incentive amount, when the past summer and in the Ramzan time, we were getting 2,800 rupees. It will be very easy to make any vehicle issues or the fuel fuel expenses, and every medical issues. It will be very easy to get the expenses easily to provide them. So nowadays, we are not getting any single rupee of incentive. Today my ID is blocked. If it's not, I was easy to show you. There is no incentive. They would say 5,070 rupees if you earn, we will get 1,000 rupees. We are not getting in a per day, we are not getting a 300 rupees of income. How can we earn in 1 week of 5,000 rupees? Okay. The person who earns 800 or 700, he can easily make the 5,000 rupees. Okay, then why are you people visited to the West Police Station? Sir, the manager who visited to the police station, he made a case file on everybody, the developers and everybody. And he was trying to say that the person who was raising their voice, he made fake allegations. He said, we were drunk. And he said that we were not giving the orders. He made fake allegations. He targeted only one person. He was the Benjamin. He made the only one person targeted. And that's not a good thing. They are totally making our torture to everybody. They are troubling us. So we approached us in the public garden. The manager came. He approached us and he said, whatever you want to do, you do. I will refer the another persons. I will join new persons. We no need you. In the past, he said, please work in the Zomato. Now, in the bad attitude way, he is saying, we don't need you. When he have the work, he will call us. When don't he have the work, he would say, I don't need you. How disrespectful is this? We asked, we have some demands like regarding the incentives or the earning or the surge pay or the insurance or something, whatever it might be. We said, sir, we need the upper manager who will be conducting you about the everything. We requested, we begged on him, and he said, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೊಸವ್ರನ್ನ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಡ್ರಿ. He means that he don't need anyone. He don't need anyone. He just want to throw us like a dustbin paper.